Zimbabweans are very funny people. With all the troubles and everything, whenever you comment or say something against the regime or the ruling party, you are a stooge of the West, urumtengesi, urkusponswane, warungu, and so forth and so on. When you say something against the official opposition, they're like, ayo, urumsiya, urumtengesa, unanyaya, what. Kana mchida kunyatsotaura chokwadi, ngatitsemurei chokwadi sezvazviri pano nhasi. 2008 ndo pakapedzisira pane chinhu chinonzi opposition muZimbabwe. 2008 patakangopinda muGNU, the opposition was officially dead in Zimbabwe. Dead. Hakuna chinhu chinonzi opposition muZimbabwe. Nhasi tiri kunomhanya kunodefenda stand yemunhu nembudzi dzake, because, well, look, obvious, munhu wacho he has been exposing a lot of the corruption, which we appreciate. But what we also need to appreciate is that is not the first time when we could have taken Zimbabwe away from the regime and the current looters. First of all, Zvekutorera Ivhu and so forth and so on started actually in 1980, 81, 82, when my comrades eZAPU vakatorerwa mapurazi avo, their farms, their livestock, their cattle, their belongings, everything was looted by the ZANU regime in response to a few dissidents who they assumed came from the entire Matabeleland area. So it's nothing new that the regime takes these things from people. Nothing new. Secondly, every time Zimbabwe has been on the verge of overthrowing the dictatorship, the opposition have not been anywhere near that. Let that sink in, and I'm going to give examples. You want to talk about the truth. Let us talk about the truth 100% tonight. 2008, we could have engaged in a revolution, and it would have been supported by the entire world if we so chose to do so. But we didn't. We went into a GNU. Yes, saved a lot of lives. Yes, saved a lot of bloodshed. But it was not the correct decision. In hindsight, we can say that. At the time, maybe the options were limited. But let's move on from that. 2008, 2009, 2010, GNU, no reforms. Not one single electoral reform when the opposition were, first of all, in positions of power. They were ministers. Secondly, they had voting majority, as it were, on the floor in Parliament. And nothing was passed. No reforms. We then went into a 2013 election with no reforms. Same leadership, or the majority thereof in positions of leadership. 2013, 2014, in fact, we were hammered. Much less seats in 2008, no ministers to speak of, so we went backwards. 2008, 2013, 14, 15, 16, 17, 2018, hammered again. Less positions than 2013, less opportunities to change things than 2013. During that time, we had Pastor Evans, whose whole movement, basically a single man, took the country within a whisker of a revolution. Within a whisker of a revolution, we should have taken Nika van October. Pastor E was not supported at that time by the official opposition. There was not one word when those stayaways were done. The opposition did not endorse it. The opposition did not support it. The leadership were nowhere to be seen. Do you know why? Because the opposition job in Zimbabwe, it's not actually to take power. If you notice, every single time there has been an opportunity to take power, they have been quiet, or they have not supported that individual. Where is Itai Dzamara? Even kana chave chituna chacho chiri kupi? We've got people who started the Occupy Africa Unity Square. Was that supported by the official opposition? No. Did they come out in numbers to support them? No. When Itai Dzamara was abducted, taken,
we had members of parliament still going to parliament. No one absconded from parliament or put up a protest or said that, no, we're not going into parliament. Kana munhu asati awanikwa. No one said that. Why is it that every time there is an opportunity for a people's power movement, the opposition keep quiet? Why is that? Why is it that every time pane chimwe chinhu chekuti chinogona kusparka, cheche chinogona kuti ngachibvirei, ngapaende moto, opposition inongonyarara? And if you look very closely at the opposition, you look at the leadership of the opposition, it's the same people. It's the same people for nearly 30 years. Why is that? Why do we have Vanu who cannot bring any fresh ideas to the table, still leading something after 30 years? So we have a problem that kana pane munhu anouya nechokwadi, munhu iye anotukwa, but it's still the truth. Chokwadi chero mukaita sei. Inini, I'm not in this business to win a position. In fact, panyaya regime, I was actually offered positions ikoko. Kwete zvekuda kungonyarawo zvangu kuti ndiratore. No, I can't do that because ndine ma principles angu. And those principles won't allow me to accept zvinhu zvandoziva kuti zvakabiwa kana kuti zvisiri principled hazviti. And based upon that, you think kuti zvandiri kutaura iko zvinezvi ndasponswa nemunhu kuti nditaure zvandiri kutaura, kana kuti ndapiwa mari kuti nditaure zvandiri kutaura. Zvinhu zvangu zvakandikwanira ndozvikasadza every day. Kabasa kangu kandinako kanondipawo mari inoenderana neupenyu hwako. So there's no reason for me to say anything nekuti ndatumwa kuzvitaura kana kuti ndabhadharwa kuzvitaura. Zvandinotaura inini zvinobva muromo mangu, mupfungwa dzangu. If you don't agree to it, that's fine. Handina basa nazvo. But you must admit at some point that it looks very suspicious zvinhu zviri kuitwa neleadership yeopposition. So much so that munhu anofanirwa kutanga kuquestiona kuti ko chii chiri kuitika pano. Every time pane opportunity yekubvisa regime, opposition inongoti hano endai kumba modya sadza. Every time pane ka noise kanoitwa nemumwe munhu asiri muopposition, the opposition don't support that person. Havambosvike ipapo kana kutaura naye kana kuita anything. Hapana. Why? Inini, mafungiro angu inini, ndezvekuti opposition muZimbabwe, it's ZANU-PF light. Pa leadership opposition, kwete vese, but vazhinji vacho vari kubhadharwa, especially my youths. Kune ma CIO vari mukati mu official opposition, vari kutonga that official opposition. Vakaudzwa neregime kuti varume, kuti tionekwe pano kuti kunenge kune democracy muZimbabwe zvatichaita kuti tichakubvumirai kuti muite ma-elections, tichakubvumirai kuti vamwe venyu vaite ma-MP, tichakubvumirai kuti vamwe venyu vaite ma-councillor maite sei, and so forth and so on. But pane mutsetse wamusingabvumirwe kupfuura. Mutsetse iwoyo unoti kana pane munhu pakati penyu aroda kuti tibvisa isusu, basa renyu nderekuti kunyudza munhu iyeyo. Saka isusu tisu tinofa tichitonga, imi ndimi muchafa muchiita opposition. And they have a pact vakatowirirana izvozvo, ndozvitoripo. It's either izvozvo kana kuti vanhu ivavo vakapusa zvekupusisisa. Because zvavari kuita hapana kana brain behind zvinhu izvozvo. Yes, ndo mafungiro angu. Yes, ndiri murungu. Yes, mogona kufunga kuti ndatengwa. Yes, vekuzanu vanogona kufunga kuti ndiri murungu ndiri kutaura nezvekuwest. Yes, veopposition vanogona kuti ndiri muCIO ndatengwa neZANU-PF. Handina kana basa nemirionesi, handina kana basa nazvo. Inini basa rangu inini nderekuvhurira maziso evanhu veZimbabwe. Because at some point pachauya third force muZimbabwe. Ichauya. Whether ikauya ndichiri mupenyu kana kuti ndenge ndafa handizivi, but inotouya. Because zviripo izvi
opposition iripo iyi neregime yacho iripo, hapana kana chinhu 1 chinobuda pakati pavo, hapana kana chinhu 1. Ma-opportunities ekuchinja mitemo, the rules, to try and make Zimbabweans' lives to be better, those chances have been there. Vakaita squander machances ese. Do you know kuti opposition MP mu Zimbabwe, when those toll gates were discussed, hapana kana munhu akafunga zvekuda kuti no, hatidi ma-toll gates. What they actually wanted, or what they actually happened, was vakapiwa mapasi kuti vasabhadhare mu-toll gates. If you look at ma-leadership ye-opposition kusvika painoita parally paipai, it's exactly the same asvikiro anoita Mnangagwa naMugabe. So what it means is we are not actually voting for change. Zvatiri kuda kumamisana, zvatiri kuda kuroverana, ndezvekuti uyu ndo akuda kudya. Kwete kuti ada kuchinja system. Hapana munhu ada kuchinja system mu opposition mu Zimbabwe. Vari kumhanyira kuda kudya mari dzedu, ma taxpayers. Chete. And if you haven't seen that yet, uchavhurika zvako maziso ako. Uchavhurika rimwe zuva uchazvionawo. Inini ndogara ndakazvitaura ende ndichafa ndichizvitaura. Handina kana basa kuti ndinotukwa kana kuti munofunga kuti ndiri mutengesi. I don't care. Inini zvinhu zvangu zvakandikwanira, ndodya sadza umba kwangu. Mari dzangu dzakandikwanira, basa rangu rakandikwanira. I have no queries, no qualms. Hapana munhu akandipa chikwereti, hapana munhu akanditenga, although they have tried. Handidi. Ini ndakazvimirira ndiri munhu 1, independent to the last. Tiri kunzwanana? Saka ndochokwadi changu, kana musingachidi kunzwa zviri kwamuri, ini handina kana basa nazvo. But understand chinhu 1, muZimbabwe hamuna chinhu chinonzi opposition. Zvese zvakasetwa, muri kutambiswa sadza, muri kuitiswa local drama yaimboitwa na7 to 8, ndo zvamuri kutambiswa muZimbabwe. There is no opposition muZimbabwe. Garai makazviziva. Ndatenda hangu moita zuva rakanaka, mogonakirwa kushanda musi weMonday. Handiti cheers.